amaaso kubeeka sure nti tuli ku mulamwa naye tulina essuubi nti muzze nga muli kwalaali nti era tugenda mu maaso n'ensonga ssemasonga ey'enkyukakyuka si weewaawo ekyo nkimazi. Twagala okwebaza abamu ku bano abali wano muli basuubuzi si weewaawo. Twagala okwebaza abasuubuzi traders kubanga amaloboozi gammwe gatandise okuvaayo. Ensonga eyo nkulu nnyo. Bulijjo twogera ku bintu bino abamu nga bagamba nti mwe just muli mu politics naki kaakati mutandise okulaba nti ebintu bino bya ddala. Amaduuka e Kampala bagagaddewo, e Masaka maggale, e Busoga tuwulidde nayo maggale, n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo bagaddewo. Si nti baagala naye bagamba nti tulina be tuwakanya. Bawakanya omusolo omuyitirivu, bawakanya effugabbi engeri gye bajjamu omusolo. So twagala okwebaza abasuubuzi kuba amaloboozi gammwe gatandise okuvaayo. Ebbanga eryayita abasuubuzi abamu bemulugunyanga nti kakati mwe muzze mu kibuga okwekalakaasa mwagala okwonoona zi bizinesi zaffe. Kati batandise okulaba nti tewali ali safe. Tewali oyinza okulowooza nti gweoli safe for now, naye naawe gy'oli kijja era nga mujja kiwulira. So ffenna tulina gatta amaloboozi gaffe tugambe nti ekikyamu kiba kikyamu. Tuleke gamba nti kati ebyo byaba Kyagulanyi baani nedda neggwanga lyaffe ffenna. Ate ng'ekirala abasuubuzi bannayuganda kye bagamba omusolo muyitirivu ne beebuuza service delivery eriwa, enguudo mbi, amalwaliro teri ddagala, amasomero gagala tuligwira baana. Ate n'ekirala ssente ezo ezibasoloozebwamu balaba nga zibbibwa. Kakati ne beebuuza naye lwaki tusigala nga tusasula naye akasente tulaba kabbibwa. Bagaye batula eri ne beegabira simanya saabisa awaadi olumaliza nti kasi buwumbi na buwumbi obutategeerekeka. Ate bwe twogera ku bintu bino nti mwe lwaki mwogera ku bantu abanene ab'ebitiibwa ennyo? Munne tulina okwogera kubanga zino ssente z'Abannayuganda, ssente z'omuwomusolo. Mwalabye juzi twafulumiza ffe kye twayise alternative budget. Katugamba nti eno ye budget y'Abannayuganda. Etulaga nti kaakati ebyobulamu twongeremu ssente, ebyenjigiriza twongeremu ssente, enguudo tuzikolere ddala, amabanja tulekerawo okwewola ssente nezitula ku akawunti okumala omwaka gumu mwaka ebiri zikozesebwa ate nga tulina okusasulayo interest. Banga abatategeera kye bakola oze ssente toliredde kuzikozesa ate oliye unity yalumye dda atandise okujjako interest naye bakikola kigenderere kubanga abantu bano mu gavumenti olumala okwewola ssente ezo nga tebanabeera redde zikozesa baziteeka ku akawunti tuyita fixed deposit account azitaddeyo ng'ezize n'afuna interest okuva mu banka ssente mpitirivu. Meanwhile kati ezo interest zifuuse zize n'eri yatuwola ffenna ng'eggwanga ffe abalina okulisasula ndowooza olaba obubbi obuli awo. So bakikola kigenderere ne bagamba nti omanyi kakati projekiti tennabeera redde naki ate nga ssente baazijjayo dda. Lwaki? Balina gye bazitadde mu banka bafune amagoba bo nga bo basekinnoomu. So twogera ku bintu bino abamu nga balowooza politics naye ate nga bya ddala. Era mu bajeti yaffe ne tugamba nti buli kitongole ekya gavumenti tusale bajeti era tubirambika bulungi mu kye twayise alternative budget kubanga ffe tuli gavumenti eya ddala eri ready. Era ng'omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu bwe yatugaidinze ne tutema ne tulaga nti kakati State House mwa Museveni akozesa obuwumbi 2 buli kanaku bwaki aliyo yene mukyala we bokka abaana bagenda dda zaaki ezo tuzisale. Naye of course tebatuwuliriza bye tugamba naye ffe tusigala tulemeddeko. Parliament ne tugamba nti ezo nazo zisalibwe naye tebatuwuliriza era ne bagamba ffe tulina ennamba ezaffe kati bajeti ya Parliament gye batebulinze ewera akatabalika ebeera trillion namba. Ffe twagamba nti nedda Parliament ababaka abakozi gyonna emirimu egirina okukolebwa obuwumbi 522 nga tusaze half anti ate kakati ebintu ginatambula ne tugamba kisobokera ddala. Ne kati balemeddeko tulina okuyisa akatabalika ate ne bagamba nti akatabalika kano
ka office ya speaker, ya deputy speaker, ya leader of opposition n'ababaka abayaya abafere. Kubanga fene budget yaffe bagisala n'abakozi baganye okubongera contracts. Simanyi mubiwulirako ebintu ebyo. Kakati abayaya bagamba nti zino sente twongeddemu kubanga abakozi mu office ya leader of opposition nabo balina okufuna omusaala. Bakozi ki bwe mwagoba? Kati mulaba nga baagala okubba, baagala okulaga nti munnange tetubba ffeka, tuli wamu ne bano twababuuka dda. Era nga tetwagala babuzaabuze bannayuganda kubanga buli wabba ssente bafuna kye bakituuma kyanti kakati gratuity naki gratuity tumumanyi bino ebira tebitegeerekeka. So tujja ziremerako zino ensonga bajja tukuba zi propaganda batekewo diversion beebuzaabuze naye tujja sigala nga tulemeddeko nga tugamba twagala ssente y'omuwomusolo ekozesebwe bulungi. Twalibadde tetwewola nakwewola naye twewola nga bwe bazibba, ne twewola nga bwe bazibba. Kakati goyina okusasula abaana bo abazzukulu bonna balina okwetikka omugugu guno. Kyondula bwe tugamba nti abantu bano tubasiguukulule bintu biri serious. Eno banyunyuta bannayuganda taxes waliwo zi kampuni ezimu kambawulire ebiri eri oluusi abamu temufolowinga twabadde tubiyomberamu. Kati Ministry of Finance yatuwadde olukalala. Kakati zino kampuni tusaba tuzisonyiwe omusolo buwumbi na buwumbi. Ne tubabuuza ku lwaki anti kampuni zino zina amabanja banyini babamu balwadde simanya biki. Twagenza okusima okutegeera baani bannanyini kampuni zino ne tusanga nga beebo bennyini abali mu gavumenti. Kati eno bannayuganda boogeza omusolo naye ate waliwo boogamba nti kakati bano tubasonyiwe. Waliwo abaexportinga gold ng'eggwanga tubabanja obuwumbi 600 billion shillings gwe bajja Karamoja ewa ate munaaba Karamoja tebalina kye bafunamu. Kakati Ministry of Finance yaze n'agamba nti kakati bano twagala tubasonyiwe. Ne tugamba nedda kikyotegeeza omuntu atunda butto atunda wali emigaati atunda obunkwankyinkwanki atunda obuntu obutono ye nga tomusonyiwa musolo. Bano abazaabu lwaki mwagala tubasonyiwe? Mumanyi baani abasima zaabu mu ggwanga lino? Kakati ndowooza mulaba lwaki baagala tubasaasire. So bwe tukyakisimbidde ekikuuli bannaffe mu NRM bakyalemeddeko bagamba tulina numbers. Nabagambe nti nammwe aba NRM ewammwe mu constituency gye muva amalwaliro gali bulungi, enguudo ziri bulungi, n'obatunuulira nga tebategeerekeka. So kati ekikulaga ekigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Era nga twagala okwebaza abatwegattako amaloboozi gavireyo ddala. Bwe tubyogerako batera ogamba abo just bali mu politics ate nga bya ddala. Naali eyo ng'ogamba nti agwe tebikwatako bijja kukwatako nga kituuse ku luggi mu buli ngeri yonna. Kati kanyombeko mu luzungu. Mr. President, I want to join you, sir, and the rest of the leadership to welcome everybody that has joined us from wherever. Some have come from NRM, other political parties. We do welcome you and want to caution you that where you have come, it is serious stuff. It is serious business. Our hope is that you have not come just so that you can increase your bargaining power. Because in the past, the people that have come to join us, a short while down the road, they begin to speak in tongues. So they came to us, to use the people of Uganda. Our hope is that everybody that has joined us is on the right track. And we are sure you are on the right track. Those that have come from Northern Uganda, from Western Uganda, Eastern Uganda, Central Uganda, we welcome you all. Let's keep moving. Let's push and do all that we have got to do to salvage this, our country. Mr. President, I was appreciating traders who are now speaking out with action. They have closed their shops, downtown Kampala, in Masaka, in Busoga, and several other parts of the country. And they are saying they are discontented. Number one, the heavy taxes. Too much taxes that they don't understand what exactly it does. And also the modus operandi of how the taxes are collected. EFRIS. They're saying this thing is problematic. I just came from Parliament and we're telling government, please put to a halt this whole EFRIS thing. And we have a proper engagement with the traders. So it's good that the traders are also on board. Because in the past, whenever we would protest even downtown Kampala,
Some traders would say, you guys have come to disrupt our businesses and so on. But now they're saying, well, it has come to our doorstep too. And that's what we were saying. Bad governance affects everybody, every single individual. Efuga buli omwe ajja diro zaako. So tulina diro wanyisa fena, we've got to fight together to see that it comes to an end. So we encourage the traders, keep fighting on, keep speaking out. Because now, when we speak out with the political leaders, they say it's just politics. But now it's good it's coming from the ordinary folks who are saying, no, enough is enough. And the other challenge, the other complaint that they do have is they don't see service delivery from the heavy taxes they pay. The roads are in a shambolic state. Hospitals are ailing. Schools are about to fall on children. Roads are impassable. Over the weekend, I was in Buvuma district. And my goodness, you would think this is another world altogether. It's as if it's not part of our country. And so Ugandans are saying, why are we paying heavy taxes? Where is the value for the heavy taxes we pay? Where is the service delivery? They don't see it. And they're also saying, even the little that we pay is stolen. It's not put to proper use. And that's a very critical issue. They see how much money is stolen on an annual basis in different departments of government. And when we speak out, they think we are politicking. We shall keep speaking out about every sector, including parliament, where I see it as leader of the opposition. You know, somebody the other day, one of the MPs from the other side was telling me, but Senyonyi, you are a member of parliament here. Why do you keep bashing parliament, which you belong to? I said, hey, before I even point a finger at the executive, I must clean up my house, my territory, my backyard. Yes, it's important. It's important. And we shall not keep quiet. They've intimidated us. They will do all manner of things. I hear they are planning accidents for us. Our God protects us. And we shall not keep quiet. So that's the message to those who are planning all manner of things for us. All your planning is in vain. Sabalowooza nti bajja tupangira obubadi oba zi accident oba ziki. Munaye Katonda yatukuuma. Yatukuuma era ajja tukuuma, tujja sigala nga twogera. Tetujja sirika. Kuba Katonda yalina obuyinza ku bulamu bwaffe. So we shall not keep quiet about these issues. Recently we unveiled our alternative budget as a serious government in waiting. Liaised with our leader, our president, and with his guidance, we have an alternative budget, which we unveiled the other day. And in our alternative budget, we are saying, let's allocate more money to healthcare, to education, to infrastructure, service delivery issues. Let's cut down on certain things. Let's reduce the over-borrowing that we do, because even when we borrow this money, one, it is stolen, two, we bring it after borrowing it and it remains unutilized for a year, 2 years. Meanwhile, we are paying interest on that money we have borrowed. But it's deliberate, as I have said. The people who borrow this money, they put it on a fixed deposit account, they are getting some money of their own. Meanwhile, the taxpayer is the one supposed to pay for this. This is wrong. We say, let's slash budgets across. Some 7 uses 2 billion shillings every day. We said, what for? It does not make sense. Let's cut. We said, even parliament, let's cut by half. And we said, for us, we think 522 billion is enough to run that legislature. But our colleagues said, no, we need about 1 trillion shillings. And that's the proposal that was tabled. We said, you people, let's listen to the ordinary people. But because they have the numbers, they rejected that. And they're trying to lump us all together. To say, you see, this 1 trillion is for the speaker, the deputy speaker, leader of opposition's office, and members of parliament, and so on. Please stop hoodwinking the people of Uganda. How do you say, yes, part of this is for staff members in the office of the leader of the opposition, but you refuse to renew the contracts of the staff in our office at the end of January? So they want to pretend that it is part of the entire pool, but of course they are going to snatch it, as you have been seeing. And so we shall not keep quiet about these issues. We'll keep speaking out, and we are rallying the people of Uganda. Speak out whatever it is that you are, so that our voice is a resounding one. I saw that some leaders that joined us. I don't know if the Honorable Manjeri Chivakutika was introduced.
Oh, she was. I saw her much later. And all the others, we do appreciate you for coming through. Ladies and gentlemen, Abami n'abakyala, please do allow me to allow you to allow me to welcome the one and only, elected even though robbed, affirmed by the people of Uganda and rejected by dictators, Obini Ngobi Mitembo, Your Excellency Robert Kyagulanyi, please welcome. Madam Deputy President, Northern Uganda, Dr. Lena Zedriga, Madam Deputy President, Western Uganda, Honorable General Mugisha, Secretary General, spokesperson and leader of opposition, all leaders, members of parliament, mayors, members, the new and very importantly, the old, foot soldiers, ladies and gentlemen, I salute you. Thank you very much, Comrade Senyonyi, for making it clear, for putting it in clear context. Because since morning, I was scrolling through social media and having complaints, but most importantly, regime propagandists trying to bundle us with thieves, saying this money is being misappropriated for the benefit of the speaker, deputy speaker, blah, 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 including office of the leader of opposition. Thank you very much for clearing it. Webale nnyo tujja ku lukongolo obwo nakimekinga clear nti mu bubbi bwa Museveni ng'akozesa Anita Amongo na bonna bakozesa mu parliament tubiriimu, temututeeka mu bintu byammwe Anita Amongo ne Museveni. Tetuli babbi bannammwe, tebutuli babbi bannammwe wadde be mubba nabo olumu baba bambadde nga ffe, naye tetubiriimu ebyo ebintu. We condemn corruption. We are not part of it. We are not part of the mismanagement. Thank you for making it clear, not only in words but action. Ladies and gentlemen, time has gone, so I'll be brief. And I've been largely represented by the speakers that have spoken today. They've welcomed you. I want to add my voice welcoming the new members. You're very welcome. But we must be very clear to you what you have joined. You've joined no regular political party. You've joined a revolution. This is the war. We're now speaking at the memorial of one of our comrades that was murdered by the dictator. I said and I repeat that war is politics with no violence, with no bloodshed. I mean, war is politics with bloodshed, with violence. But politics on the other side is war with no violence. This has been mixed up ever since we got into this struggle. We have been met with violence. Museveni fears the people so much that he deals with us as a military operation. Basebo ne banyabo tubaaniriza naye nziramu kikatiriza nti kino kimwegaseeko mulina okimanya mulinnya y'amagye. Kino temuyingidde mu kibiina kya bufuzi ekya bulijjo mbweno DP eno FDC opposition. Ffe tetuli ba opposition, twawangula baatubba bubbi era ffe tumanyi ffe tukulembera Uganda eno. Mwe temulaba engeri gye tufuga Museveni, si yatufuga, ffe tumufuga. So this that you joined is war. Luno mwegase ku lutalo, luno lutabaalo basebo ne banyabo. Ffe tetuli kibiina kyabo bya bufuzi nedda. We are not a political party. We have a political party. Tetuli kibiina kyabo bya bufuzi, just tuyina ekibiina ky'ebyobufuzi. We are much larger than that. We are a revolution struggle. We are a political movement. Yeffe tuli people power. Tuli maanyi ga abantu ge tukiikirira.
Tobola abantu buli gye tuyita yonna bayikanga enjuki sirwa kuba tuli bagezi nnyo oba tuli bakulu nnyo oba tuli balungi nnyo, no, kubanga tubakiikirira. Era tumanyi bwe tuligezaako bakiikiri okulekeraawo okwogera oludikya bajja tuddukako emisinde. Ensonga lwaki n'abamu ku bannaffe be mulaba eyo abajja nga bakiikirira abantu bwe bakyuka ne batandika okwogera oludikya abantu bababuuka kobere ng'ofaanana otya. Ensonga lwaki bannaffe be tujjako ng'abantu be babakuuma ate bwe bamala okulyamu abantu olukwe batambula n'abammundu nga be babakuuma. Ffe tuli people power. We are a people's revolution. So you must understand what you have joined. Twejoyiniza ekibiina kya byabufuzi kya bulijjo. Tuwaniriza bassebo ne bannyabo naye twagala mumanye ne mission gye tuliko. Kino kimwegasseko kyeki. You've not joined an artist who is going to entertain you. No. You've not joined a women's group or a men's group. You've joined a mission to freedom. Fe mission yaffe eriemu kujjako Museveni mu ngeri yonna. That is what unites us. We want to put an end to the Museveni dictatorship that has made us beggars, that has turned good people into thieves, that has turned our daughters into karaoke dancers, into prostitutes, that has turned us into slaves, enslaving ourselves and struggling as we got on those planes to go into slavery. We want to put an end to that. That is our objective, number one. Everything else is secondary. We want to remove a dictator. We want to remove that dictator now. That is our major agenda. We are a political party because we don't just want to remove the dictator, but we want to remove the dictator and become the servant leaders. We went already to the people of Uganda, they voted for us. Now we want to actualize that. We want to re-empower the people of Uganda so that their vote begins to count. We want to remove thieves. And we want to do that by any means necessary. The first means is to ensure that we evoke the Constitution, which empowers us to use any means. As a matter of fact, the Constitution empowers you to even use military means to restore constitutionalism. Okay? Only that we don't use military means yet. Yes, because we don't believe in violence. We believe in non-violence, and it is tested. We know non-violence is stronger than violence. That's why we use non-violence. We use non-violence because when we use violence, we'll be empowering Museveni and giving him justification to kill us all. Chobola tetunaba kuogera ku byakozesa mundu. Newankubadde abazikozesa ate tetubalinaako nnyo buzibu. Hey. We want to evoke the power of the people to rise up and remove Museveni. However, we are a political party because if time for elections come, agwamanyi nago wegali era wetuli era nange wendi era namwe wemuli. However, nga mukyankubira enduulu omanyi kati mwe bapolitician ebyo mubyagala nnyo. Njagala mmanye nti oyo atwegaseeko nga ye abala kifo oli waafu. Kubanga ebyaffe si bya bifo. Ebyaffe si bya kwesimbawo. Etubalina bangi nnyo nnyo abajja ne beesimbawo nga beefudde nti bakyali baffe nnyo, nti bafuuti soldiers nnyo. Asirafu Kasige baamukuba kiprojectile n'ayatika omutwe n'obwongo bwe ne tubulaba nga busamuse. Kubanga twali tugenda campaigningira Kagabo. Temwamulaba kye yakola. So we are going to identify you according to your actions. So si ku bigambo by'okozesa kuba naffe tetulabyeko tuyize. Tuwaniriza, we welcome you ladies and gentlemen. Netwagala mumanye nti ffe here in the National Unity Platform, everybody has 100% rights, 100% dignity. Bw'oba olina emyaka 5 ng'olina 18, ffe mu maaso gaffe mwenkanankana. Oba wasoma diguli meka ng'ono yakoma mu pitu, muyina obuvunaanyizibwa bwe bumu ku Uganda, muyina obuyinza bwe bumu ku Uganda, muyina omugabo gwe gumu ku Uganda. Ffe
ekitulamula ge mazima. The Constitution gives us equal rights and equal dignity. Feno timunaite tumanyi nti bya bitiibwa. Ekitiibwa tugenda kikuwa kyonna okusinziira ku bikolwa byo. Abo bayazini kawuma boolaba betuwandika ku bisenge betutasuula lunaku kubakungiriza be bakyasinza okubeera n'ekitiibwa ekyawaggulu, kubanga bapayinga the ultimate sacrifice. Basaddaaka buli kimu nga kwotadde n'obulimu n'obulamu bwabwe gwe tosobola yadde okusaddaaka omululu gwo ng'ogamba tu. I want to welcome you, ladies and gentlemen, to remind you, those that have joined us, that it's okay to run for office. I saw young men and women here, those in institutions, we welcome you. You are the hope, you young people especially. We believe in you. Come and lead us. Don't doubt yourself. If you doubt yourself, look at me and remember me only 5 years ago. Mekirizeemu mwesimbewo yonna gye musobola okwesimbawo bwe munabeera ku alaali tujja bawagira naye ate tubateekeko eriiso ejjogi. Nammwe basiini abatwegasseko tubaaniriza nnyo, tubenyumirizaamu, mulina obumanyirivu bwe twetaaga. Tusaba obumanyirivu obwo mubuleete tubugatte naffe n'ekibuli kye tulina tuggyeko dikiteeta tuteeketeeke Uganda empya. Tujja kubaagala nnyo, tetujja babuusabuusa, tujja baaniriza, tujja balwanirira, naye era tujja bassaako eriiso ejjogi, ate tetujja kubatya. Tubaaniriza nnyo bassebo ne bannyabo. I want to charge all of you that have joined us today, because it's only the leaders that have joined us. But we know there are many people out there. Go and recruit them. Go and teach them about our values, about discipline, about reliability, about inclusiveness, about patriotism, about service. Teach them. Babayigirize ennono yaffe. Naffe kennyini. In fact, nange kennyini nja basalako eyo ewammwe. Nja kujja. In Busoga, I am coming. Karamoja, I am coming. Mbale, I am coming. Masaka. Everywhere we are coming. Tugenda kujja, tugenda bachalira. That reminds me of telling you that we shall soon resume our nationwide tour. Munaku ezikaliza wala. Tugenda kuba tufulumya program yaffe. We shall release our program and inform you when we are coming to you. Now you, the leaders, go prepare the masses so we can come and charge them, and ultimately we combine with all Ugandans from all corners of Uganda and we mess up Museveni like never before. And to add my voice on the voice of our leader of opposition about the ongoing strike by the traders, not just in Kampala, but all over the country. It is unfortunate that the economy is constantly being reduced and owned by a few privileged people, to the extent that they would rather empower foreigners than empower citizens of Uganda. The citizens don't get tax holidays, foreigners get tax holidays. They bring in foreigners in the guise of investors. But what kind of investor sells on retail or even hogs? Mubalaba abagwira be baleeta okukola manufacturing naye nga batuna ne piisi emu batembeya n'okutembeya kyokka bo babajjako emisolo gwe munnansi tebakujjako musolo bo babasaasira emisolo munnansi tebamusaasira musolo. But what is even more powerful, more painful, is the wastage and the luxury and the opulence that these thieves are enjoying at the cost of the taxpayers and the entire population of Uganda. Enyono najebononamu emisolo baganda bange singa mugiraba. We want to pay taxes if those taxes are going to benefit us and our children and our people. But see what the taxes are being used for. You have to be overtaxed
so that Museveni spends 2 billion every day. At his age, sometimes he does not even know that 2 days has passed. Waliwo ne weebaka ndowooza n'azuuka ne batamu ne bagamba tomuzuukusa era leero katuzisevinge ne bamu naye yeebaka ku Monday ne bamuzuukusa ku Lwokuna naye ng'ezo zo ziyiseewo. And it's not a joke. I mean, it would be funny if it was not sad. But that is where we are as a country. All of you know that by their own, statistics, which many times is corrupt. But according to the government statistics, 10 trillion is stolen, is lost in corruption. Out of the money, the 25 trillion and something that's collected out of you, 10 trillion is stolen by them. Oba mutegera kyengamba. Sente ze basoloza mu musolo babbako haafu. Kati gwe kuba akafaananyi akatabalika trillion kyesobola okukola ku nguudo zaffe, kyesobola okukola ku malwaliro gaffe, kyesobola okukola ku masomero gaffe. But that money is stolen and used. Part is given to Anita Among. Genda ogule bosobola okugula abeefudiso bamazeeyo katugula abadipi tubamaze akatandika kuba NUP abano babbeeyi tofaayo wegenda ngobawo baki gobadde bitano gobadde meka. That's what Anita Among does. Ze sente zammwe ze babba ne bagulirira abantu abaffe, abantu abagezi, abantu abategeera ne babafuula babbawunsa baabwe olwa sente ze badde mu mmwe abawi b'omusolo. However, I must tell you, comrades, that we are going to cry about the luxury. Tugenda kubeerawo nga batujjako omusolo lwa mpaka kubanga Anita Among alina okutambula ne escort 8 kubanga ono alina okutambula bwesi kubanga balina okugula abantu naye era mmwe mugenda ozisasula baganda bange. This can change, and it can only change when we all stop it. Njagala okunga mwena let us stand with the traders. Nena mabasubuzi njagala mujjukire mwana tisimwe mweka ababonabona. The teachers are suffering the same way. Soldiers, police officers are suffering the same way. Yes, recently Museveni yavuddeyo tubadde nga tuyimbirira tugamba soldiers, they guard us, they keep us safe, they should have salary increment. I'm glad that they are provoked to increase their salaries. But we did not say 800,000. We said the lowest paid soldier should earn 1 million and going above. Yes, Museveni could be a good learner from us, but not the best learner. So we want the plight of not only soldiers, but police officers too, the teachers too, the medical workers too. Ate bwe muba mwekalakasa muveeyo namwe mwekalakasizeeko baganda bange abasuubuzi kubanga bwe bongeza ebbeeyi y'ebintu tewali gwe kijja kutalizayo. Also going to suffer. When the business community is suffering, everybody is going to suffer. But the same thing when teachers are suffering, the same thing when medical workers are suffering. So let us treat them the same. Kansubire temujja kuddamu gamba nti mwabakayana okukyusa obukulembeze mwe muli mu politics. Kansubire temuddemu gamba ffe tujja okuzooganya tugube dictator ya ate mulinnya mu bintu byaffe. Ebintu tulina obirinnyamu tusobole okukyusa eggwanga. The problem is Museveni and Musevenism. Nobody is safe, not teachers, not traders, not medical workers, not students, not anybody. So remember that. Finally, comrades, all of you have seen on TV the shame, the hypocrisy of this regime. Every day trying to bring a new diversionary story about our brothers and sisters that are languishing in prison. They will bring Robert Mao, and Robert Mao will say, oh, now that I am minister, I am going to free them. 1 year later, he's also complaining because he does not see the dictator. Now, I saw Balaam, Museveni bali abantu abatya. Museveni atutya. Ate Museveni tumututte buli wamu.
abasibe naye bamuli mbulago kubanga tebalina musango. Tuze tubagamba wano tetulina kwegayirira muntu nga tetulina musango, tebalina musango gwe bazza. Oli wajja nakugamba nti olina omusango ndyoke nkute oba otunze eddembe lyo. Mwabawulira nga babedi kwanika bavudde bagamba tugende twogere ne dictator ne bagamba tetugenda kuteesa na muntu, tuteese kuki? Okay, nti kati tuze kuteesa tuwa abantu baffe, ffe tumuwe eki? Yabaffe mwe abamuwoleza yabawaaki era ekibawa kukola ki? Okay, tuyinza okuba tumanye ebimu byabawa naye ebibawa kukola ki? Yali abasasula ki? So we are not going to beg for our freedom from Museveni. We are not criminals. We did not do anything wrong. Tetulina musango gwe twaza, abaana tebalina musango gwe bazza, namwe abali wano temulina musango gwe muziza. Muli wano mu mateeka, mulina eddembe lyammwe era mulina okweyagalira mu nsi yammwe. Buli muntu alina okuwagira gw'ayagala okuwagira. It is not a crime. So you cannot put me in prison and make me beg for mercy. We are not going to beg for mercy from you, Museveni. That is impossible. We know he's already approaching the families of many of our friends. Batukirira family zaabwe, nze bwe ngendayo mukomera okubakyalira abasibe baŋŋaana okubalaba nti ng'ojja basaamulo tebamanyi ate bali be banteekamu lo. Kati bw'obatumya kusaanya nange ani ateekamu munne ekibuli? Bw'otumya machete nange ani ateekamu munne ekibuli? In fact mba ngenze mu kkomera kunyumyamuko nabo nveeyo nga bankyaginze ate nzije nga ndi mukambwe nnyo. So you cannot bend them, you cannot make them bow, and we shall not plead for mercy from you, Dictator Museveni. Never. Era omuntu yenna aligenda neegalira Museveni oyo si munnaffe, tumwegaanirawo. Bajja kufuna bannaffe oba ababadde naffe babambaze engoye zaffe bagambe affe tugenze kwekata ku Museveni. Abo naawo abo babadde baffiira ebbanga lyonna. Ye lwaki sikomaawo? Mwebale nnyo, mwebale ddala abasibe ne bannyabo kupuliza oddesi. Thank you very much. Olutalo nga luwedde tuliyambale engule, tuliyambale engule, tuliyambale engule. We will have the President and the Deputy Presidents, the Leader of Opposition, the Secretary General, and other dignitaries to proceed, members of Parliament, among others. We thank you very much for this day. We thank you for being with us. It has been a great day, and we look forward to being with you next time. God bless you, for God and my country. Thank you.